Good morning, students. In the previous class, we have learned about how impulses are generated and transmitted through the neurons. I hope you understood that well. Now, today, we are going to learn about another important concept, that is synapse. You know that in our body, the communication happens in the form of messages or impulse that are passed through the nerves. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്, ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് മെസ്സേജസ്, ആവേഗങ്ങൾ നാഡികൾ വഴി ഇങ്ങനെ തലച്ചോറിലേക്കും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത് വഴിയാണ്. So when this impulse pass through the nerves, they have to pass from one neuron to another. ഇങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ നാഡിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഒരു നാഡീകോശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാഡീകോശത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Because you know that a nerve is formed of a large number of neurons which are arranged one after another. ഒരു നാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അനേകം നാഡീകോശങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ആവേഗങ്ങൾ നാഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് കടക്കണമല്ലോ. യു നോ ദാറ്റ് the impulse from one neuron has to pass to the next neuron. The impulse that is passing through the neuron reaches the axonites to the axon terminals or the synaptic knobs. From there, the impulse has to be received by the dendrites of another neuron. You got it? അപ്പോൾ ആവേഗങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുന്നത് അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലേ? So there comes the importance of synapse. അവിടെയാണ് ഈ സിനാപ്സ് എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് സിനാപ്സ്. സിനാപ്സ്, it is the junction between two neurons, or a neuron and a muscle cell, or a neuron and a glandular cell. സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ്. രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശീകോശവും മസിൽ സെൽ അത് ചേരുന്ന ഭാഗമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡീകോശം ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശവും ഗ്രന്ഥിയും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗമോ ആണ് എന്ത് ഒരു സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, എഫക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാഡീകോശമാകാം, അവിടെ ഒരു മസിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡ് ആകാം, ഗ്രന്ഥിയാകാം, മസിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിലാകാം. അപ്പം രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെയും ഒരു മസിൽ സെല്ലിൻ്റെയും ഇടയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്തോ, ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് നോ the definition for synapse. What is synapse? Okay, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Between two neurons, or between a neuron and a muscle cell, or a neuron and a glandular cell. Okay, here this is the diagram, the picture of a synapse between two neurons. ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ആണ്. This is the nerve fiber. You can see that it is the axon, axonites, the synaptic knob. Okay, so this is the dendrites of another neuron. So here it can be a junction, and here you can see this is the dendrites, and this is the axonites of another neuron, the here comes the synaptic knob. So it can be, a synapse can be in between two neurons. Here also you can see it's a neuron, the axon, the cell body, the dendrites. See, you can see the dendrites. These are the axonites of some other neurons. Okay, here you can see another neuron, the dendrites. Okay, so the axonite, this is a long one, so it can be axon. This is an axon.
axonites. Okay, so between two neurons there can be a synapse. Here comes the synapse between a neuron and a muscle cell. This is a muscle bundle. Okay, muscle fiber. This is a muscle fiber. So muscle fiber എന്ന് പറയുന്നത് പേശികോശമാണ്. ഒരു പേശികോശത്തിൻ്റെയോ മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സിനാപ്സ് ആകാം. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്. തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിനാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡ്. ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ നാഡീകോശത്തിന്റെയും മറ്റു ഗ്രന്ഥിയുടെയും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥിയാകാം, പേശികോശമാകാം. ഇത് ഗ്രന്ഥി. ഈ പടത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ, ദിസ് ഈസ് ദ പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, one of the salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands and this is the parotid gland. And ഈ parotid glandലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് the glossopharyngeal nerve ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ cranial nerve. ഈ cranial nerve നിന്നും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ന്യൂറോൺസ് വന്ന് ഈ parotid glandലേക്ക് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യും. So this is the junction between a neuron and a gland. So it is a synapse too. So 3 types of synapse we have seen. What are the 3 types of synapse? Synapse between 2 neurons, synapse between a neuron and a muscle fiber, synapse between a neuron and a gland. Okay, so there are 3 types of synapse. Now, എന്താണ് സിനാപ്സിൽ നടക്കുന്നത്? What happens in the synapse, or how does the synapse work? You know that when an impulse reaches the synaptic knob, a chemical substance called neurotransmitter is released into the synaptic cleft. ഒരു ആവേഗം, ഒരു ഇമ്പൾസ്, ഇതൊരു ആക്സോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റ് ആണ് ബ്രാഞ്ച്. അതിൻ്റെ ടിപ്പിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ്, സ്വെല്ലിംഗ് ആണിത്. ഇത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ ടിപ്പാണ്, ഭാഗമാണിത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സിനാപ്സ്. ദിസ് ഈസ് എ സിനാപ്സ്. So when the impulse reaches through the axonite to the synaptic knob, what happens? You know, there are certain vesicles in this synaptic knob, and these vesicles release a chemical into the gap. This gap is the synaptic cleft. Okay, this is the synaptic cleft. ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെയും ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് ആണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The whole structure is a synapse. So the synapse includes the synaptic knob, the synaptic cleft, the dendrite. Okay, so when the impulse reaches here, what happens? A chemical called neurotransmitter is released into this gap. എന്തിനാണെന്നറിയോ? In order to bridge the gap. ഒരു നദിയുടെ ഇങ്ങേക്കര, നദിയുടെ അങ്ങേക്കര, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളമാണെന്ന് വെച്ചോ, ഗ്യാപ്പ്, അതിലൂടെ ആൾക്കാർക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു പാലം വേണം. ആ പാലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ദാറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആൻഡ് ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സ്രവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, if it is not secreted into this gap, the impulse will stop here. It cannot pass into this next neuron, dendrite. So this chemical is called neurotransmitter. So what we have learned, when an impulse reaches the synaptic knob, a chemical substance called neurotransmitter is released in the synaptic cleft. That is what we have seen here. Okay, impulse reaches here, a neurotransmitter is released into this synaptic cleft, this gap. Now, this neurotransmitter stimulates the cell membrane of the adjacent neuron. അടുത്തത് ന്യൂറോൺ ആകാം, it can be a gland or a muscle fiber, and causes the formation of an electric impulse. This impulse is then transmitted through the next neuron. What we have learned here is, when the impulse reaches here, a chemical called neurotransmitter is released into the synaptic cleft, so the gap is filled. Okay, so what happens? This neurotransmitter causes certain change on the cell membrane of this dendrite. You know what is the change in that cell membrane? That is what we have learned in the origin അല്ലെങ്കിൽ generation of nerve impulse in a neuron. In the last lesson we have learned how a nerve impulse is formed. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമുണ്ടാകും.
അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. That change causes the formation of an impulse on this cell membrane, and now what happens, that impulse will pass through this dendrite, through the cell membrane of this dendrite. You got it? So that is how the impulse get transmitted. Now you know that the impulse passes through the axonite up to the synaptic knob in the form of electric charge. The impulse passes through this dendrite also in the form of electric charge. But can you tell me, in what form does the impulse pass the gap, or it cross the gap? In the form of, with the help of the neurotransmitter, it is a chemical. So we can say that the impulse transmission through the synaptic cleft, it is in the form of chemical. So it is chemical transmission. Okay, the impulse passes through the synapse, that is in the form of chemical transmission, and through the neuron, okay, through the next neuron, it is in the form of electrical transmission. You need to keep that in mind. Okay, so this is how the impulse is transmitted. Now we have talked about the neurotransmitter. അതിന്റെ നാഡീയ പ്രേഷകം എന്ന് പറയും. ഈ നാഡീയ പ്രേഷകം, neurotransmitter is of two types. One is acetylcholine and dopamine. Okay, acetylcholine and dopamine are the examples of neurotransmitters. It is pronounced as acetylcholine. Okay, acetylcholine or acetylcholine, also acetylcholine or acetylcholine, and dopamine are examples of neurotransmitters. Okay, so we have learned how the impulse transmission happens through the synapse. So what are the neurotransmitters? In what form does the impulse passes through the synaptic cleft? In the form of chemical transmission. Okay, because neurotransmitter is a chemical. You got it? So through the nerve, the impulse passes in the form of electric charge through the cell membrane of the neuron. But when it passes through the gap or the synapse, it is passed in the form of a chemical, so it is chemical transmission. You need to keep that in mind. Okay, now what are the two types of neurotransmitters you have to learn? It is acetylcholine and dopamine are the examples for neurotransmitters. You got it? So that's about synapse. So you know the nerve, when the impulse pass through the nerves, they have to pass through the pass between the nerve fibers, or between two neurons, or between a neuron and a gland, or between a neuron and a muscle cell, and that gap, that forms the synapse. Then three types of synapse you have learned. Then you know what is a neurotransmitter, you know what is synaptic cleft, the gap between the two neurons, or the gap between the synaptic knob and the next gland, or synaptic knob and dendrite of another neuron, or the gap between the synaptic knob and a muscle fiber. That gap is called synaptic cleft. The whole structure is a synapse. Okay, and the chemical that is released into the synaptic cleft is called neurotransmitter. You know there are two types of neurotransmitter, acetylcholine and dopamine, and the impulse is transmitted through the neuron in the form of electric impulse, and when it passes through the synapse, it is transmitted in the form of chemical impulse. Okay, don't forget that. Now this diagram is very important. Okay, you have to label it. This is axonite, the synaptic knob. The neurotransmitter is released in between. This is the gap, is a synaptic cleft. This is the dendrite. This is a membrane of the dendrite. So we can say this membrane is a membrane of the synaptic knob. We can say it is a presynaptic membrane, and this is the postsynaptic membrane. Okay, presynaptic membrane and postsynaptic membrane. You got it? The neurotransmitter released from the synaptic knob causes certain change in the postsynaptic membrane. That is how an impulse is formed there, and it is transmitted. You all got it? Now next we can see
another concept. There are two types of neurons based on the direction of impulse. ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് തരം നാഡീകോശങ്ങളുണ്ട്. ആവേഗങ്ങൾ ഒരു റിസപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂറോൺ വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും മറ്റ് ശരീരഭാഗത്തേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ there are two types of neurons. They are sensory neurons and motor neurons. So the neurons are of two types based on the direction of impulse, and they are sensory neurons and motor neurons. Now we'll see what are sensory neurons. These sensory neurons are the neurons that carry impulse to the brain and spinal cord. ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ആവേഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ന്യൂറോണുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. So then what are motor neurons? Motor neurons are the neurons that carry impulse from the brain and spinal cord to various body parts. മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവേഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂറോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Based on the direction of impulse, there are two types of neurons. They are sensory neurons and motor neurons. Sensory neurons carry impulse to the brain and spinal cord. Motor neurons carry impulse from the brain and spinal cord to various body parts. Don't forget it, okay? So there is another question. Two types of neurons. You can be given as a table and you may be asked to fill in the table, okay? Maybe the name of the neuron will be given as a gap, or the direction of impulse that can be given as a gap, and you may be asked to fill in the gap. You got it? It has been asked for several SSLC exams, so keep that in mind. Now, what is a nerve? ഇനി എന്താണ് നെർവ്? നമ്മൾ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, നെർവ് ഇമ്പൾസ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു. Now we are going to see what is a nerve. നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കേബിൾ. So the cables, in a cable there are small wires inside, and that cable can be carried through a pipe, many cables of such. So you keep that in mind. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂല് മനസ്സിൽ കാണുക. Okay, a broom. ആ ബ്രൂമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂലിനകത്തുള്ള ഈർക്കിലില്ലേ, ആ ഓരോ ഈർക്കിലും ഒരു ആക്സോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെർവ് ഫൈബർ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക. അങ്ങനെ അനേകം ആക്സോണുകൾ ചേർന്ന ഒരു കെട്ട്, ആ കെട്ടിനെ നമ്മൾ ഫാസിക്കിൾ എന്ന് പറയും. ഇതാണ്, ഇതെല്ലാം ആക്സോണുകളാണ്. ആക്സോണുകളെ കുറേ ആക്സോണുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറെ ഈർക്കിലെടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് നല്ലോണം പാക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ഫാസിക്കിൾ. അതേപോലെ അനേകം ചൂലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് മറ്റൊരു പാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മനസ്സിലായില്ലയോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കെട്ട്, ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെർവ്സ് ആർ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഓർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. ഈ ആക്സോൺസിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നെർവ് ഫൈബർ എന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ അനേകം നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണുകൾ ചേരുന്ന ഒരു ബണ്ടിൽ, ഒരു കൂട്ടം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു നെർവ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. യോജക കലയാൽ പൊതിയപ്പെട്ട ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നെർവ്? ഇറ്റ്സ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ആക്സോൺസ് ഓർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് enclosed by a connective tissue. Like this is the connective tissue sheath, and inside that you can see a number of bundles, one bundle, another bundle, another bundle. Each bundle is formed of a number of axons. You got it? So what is a nerve? Nerves are bundles of axons or nerve fibers enclosed by a connective tissue. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ചൂലാണിത്. ആ ചൂലിനകത്ത് അനേകം ഈർക്കിലുകളുണ്ട്. ഓരോ ഈർക്കിലും ഒരു ആക്സോൺ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ അനേകം ചൂലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ച് ചുറ്റപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെർവ്സ് ആർ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഇനി നെർവ്സ് പലതരമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 3 തരം. There are 3 types of nerves.
നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു sensory neuron, motor neuron. Okay, on the basis of that there are different types of three types of nerves. We can see what are they. They are number one sensory nerve, another one motor nerve, another one mixed nerve. You know what is a sensory neuron? What is a sensory neuron? Yes, the neuron that carries impulse from various parts of the body to the brain and spinal cord. Okay, so that sensory neurons form a nerve, and that is what is called sensory nerve. If you know what is a sensory neuron, it is easy for you to tell what is sensory nerve. Okay, sensory neuron എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് sensory nerve എന്താണെന്ന് പറയാം. എന്താണ്? Sensory nerve is a nerve that is formed of sensory neurons. So what is the function? It carries impulse from various body parts to the brain and spinal. Okay, so sensory neurons form sensory nerve, and its function is to carry impulse to the brain and spinal cord. Then next one is motor nerve. So you know what are motor neurons? Motor neurons carry impulse from brain and spinal cord to the various body parts. So the motor neurons form motor nerve. So what are motor nerve? The nerve that is formed of motor neurons. Their function carries impulse from the brain and spinal cord to the various body parts. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻസറി നെർവ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ you know what is motor nerve too. Okay, function also it is easy for you. Okay, now what is mixed nerve? What is mixed nerve? That will also be easy for you. Mixed means mixture of something. So what this mixed nerve is the mixture of what? Mixture of sensory and motor neurons. Sensory nerve is formed of sensory neurons. Motor nerve is formed of motor neurons. Mixed nerve is formed of both sensory and motor neurons. So what will be the function? Yes, tell me. Yes, it carries impulse to and from the brain and spinal cord. See? To and from the brain and spinal cord. ബ്രെയിനിൽ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? It is formed of sensory nerve and sensory neuron and motor neuron. So sensory neurons carry impulse towards the brain, and motor neurons carry impulse from the brain to various parts. So the function of mixed nerve is the function of both sensory nerve and motor nerve. Okay, the spinal nerves are mixed nerves. Example for mixed nerve, you should say the spinal nerves. Okay, spinal nerves are mixed nerves. You got it? So here there is a table. The type of nerve, the peculiarity, and their function. Okay, based on this there can be an activity that can be asked in your SSLC exam. It has been asked several times. See, listen up here. There's a table will be given, type of nerve, peculiarity, and function. Okay, in any column there can be a gap. For here, sensory nerve, it is from the sensory neurons. You are asked to fill in this gap. What do you need to fill? It carries impulse to the brain and spinal cord. Now here, it is found of motor neurons. So what it should be? Type of nerve, it should be motor nerve. It carries impulse from brain and spinal cord to various parts. Then here it is given mixed nerve. So what it is formed of? It is formed of both sensory neurons and motor neurons. Carries impulse to and from the brain and spinal cord. You got it? Okay, now today in today's lesson we have learned about what is synapse. Okay, you know three types of synapse. Synapse between two neurons, between a neuron and a muscle, a neuron and a gland. Okay, between two neurons, neuron and a muscle, synapse between neuron and nerve and gland. Okay, then you know what are neurotransmitter, what is synaptic cleft. Okay, how is impulse transmitted through the axon, and how is impulse transmitted through this synaptic cleft. You know what are the two types of neurotransmitters? Acetylcholine and dopamine. Acetylcholine and dopamine. Okay, then what is the function of the synapse? Synapse helps to regulate the speed and direction of the impulse. Okay, so you have to keep that in mind. The function of the synapse is to regulate the speed and direction of impulse.
Okay, then we have seen there are two types of neurons: sensory neuron, motor neuron, their functions. Then we have seen nerve is a bundle of axons enclosed by a connective tissue. Okay, ചൂല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then there are three types of nerves, and I told if you know what are sensory neurons and motor neurons, you will be able to classify the three types of nerves. Okay, sensory, motor and mixed nerves, and there can be an activity several times it is asked in your SSLC exam. You have to fill these two. Okay, so you have to by the end of this lesson you have to write this table and you try to fill in, okay, without looking into your textbook. So I hope all of you understood today's topic. It was a small lesson: synapse and types of nerves and neurons. Thank you all. You all have a great day.